A very good morning to everyone. Yes, today I'm going to talk about, the concept is called functions. I can give this functions concept is highly prioritized. Under any cost, we cannot underestimate that this concept might be useful, might not be useful. Without the functions, methods, concept, there is no real world program would be written. It is highly prioritized. Any doubt at any situation if you have, please kindly ask me, right? Yes. So the people who are from CSC background, you might have a little idea about it. No? What exactly functions, where they would be useful, why they would be useful, why they are so significantly plays an important role, you might know. But it's my responsibility to give it, a right example that why functions are very important. See, firstly, in computer terminologies, there will be the situation that, certain keywords are generalized, which means what? We know function, right? Marriage function, birthday function, like that anniversary function we used to call the function is generic word. But whereas in case of the computer terminology, in case of the programming terminology, you have to, understand and able to define according to scientific definition. We shouldn't define the word in a generalized manner. In most of the situation, people very casually use the words. We shouldn't. Clear? So the function is basically defined scientifically, programmatically is that it is function is self-contained block of the code which does a specific task. Which means if you take this remote is basically an embedded system. It is an application called an embedded system application. Because the program which is there in this remote is embedded over the ROM, read-only memory. This particular device doesn't have a secondary storage memory. It doesn't have a RAM. It has only one memory, which is ROM. Therefore, this device will be called as embedded system device. Why I'm talking about this remote at this present point of time, the program which has written behind this particular application have been implemented through functions concept. Because if you look at, there will be a home button. If you look at, there is a power button. If you look at, there is a input like HDMI or Bluetooth. Such kind of hardware devices are going to be look at, it will show you. And go forward, go backward, volume increases, channel changing, mute or unmute, written, OK button. All these are the some set of functions. We can say each button has its own self-contained code. If we perform if we perform an action on one particular button, the code behind that particular button will be activate. It does a particular task. That particular program does not disturb rest of the part of the options. Therefore, now you from onwards, you have to tell that, if someone asks what exactly function is at a real-time situation or at a company level, you have to butify or you have to remember or what you wanted to do, it's your issue, but you have to tell that, the function is a self-contained block of a code which does a specific task. This is the best example for you. In mobile, in remote, in laptop, everywhere, wherever there is an electronic device provided, there is a button or any kind of an options to be operate from the human being, there exists a program.
that is supposed to understand. Clear? Great. Okay, let me go ahead. What happens if we really write the program like a functions? This programming called, what? Event-oriented programming. What do you mean by event? Event is nothing but something you perform action, something would happen. That's called as an event. Yes or no? So when the unknown person will come in the corridor, now there are cameras called as AI-based cameras. The family members, the apartment people, whoever are there will take the snapshot of their photos, will be stored into the camera such a way that when our apartment people will roaming in the corridor somewhere else doesn't would happen, the camera will not be make any noise. Other than the other people, if anybody will come, whoever the watchman is there in there, that particular person is going to get an alert that some unauthorized people roaming in the corridor. This is called AI based. See, the need of writing the program without functions also we can write a program for your kind information. But what happens, whatever you do on this thing, everything will be executed. Do you think like that? Do you require such services? No, right? We wanted to be perform an action, what operation you are expecting. If we say door lock from the Alexa, door is going to be locked. If we say door is unlocked, door is going to be unlocked. Because there is a human existence is taking a control. That kind of programming, if you wanted to write compulsorily, you have to go with the functions concept. It provides a modularity of a code. Modularity of a code means what? The large code is going to be divided into small pieces of the code. According to the option will be keep that particular program with respect to that. In future, any kind of a change is required for the particular piece of a code. Changing that particular piece of code does not make any errors or does not reflect back something else around the program. That's very important nowadays because enhancement might be happen anything. See, we are using remote, right? Do you have a Redmi phone? Kaushik, come to class at regular time, right? Why you every day come at a late? Whatever the reason, don't think that you know everything, right? If I ask something else, what was happened already, will you able to say? It's a time and it's a responsibility too. I'm seeing every day you are coming minimum half an hour late. Clear? You have to wake up in the morning. You are not working somewhere, right? 10 hours you will sleep happily. Clear? Please. Right. So the main advantage or the main concern, what is the need of a functions concept is to make code to be written with respect to the modularity wise. Because, if you look at a software company, he is going to work for a small module. He is going to work a small module. He is going to work small. Everybody will have a small piece of code to be written. You know how they will be written? In terms of functions, they will be written. Once if you upload all your functions related to that to the GitHub, the project manager will try to pull them, try to integrate them, and try to be check whenever integrate the whole functionality of this application is able to perform according to my expectations, according to the client expectations or not. So this functions concept will be very much useful where to provide the code to be divided and keep it as a module. Change management is because the client might ask any changes at any time. I don't want like that. I want this. You remove that. You make this. If you write 10 lakhs code at a one particular place without the modularity concept, making a small change in the existing program will throw hundreds of errors unnecessarily. Because someone might have written the program. Are you clear? Please. Right? And the code is going to be reusable. If you write a code as in terms of functions, there is a file called as a .dll file. Can I know what is the full form of DLL? Have you heard? .dll. You are from which branch?
You are from which branch? Computers? You never heard about .dll? Great, okay. Swarup, what is the full form of .dll? No idea, sir. I'm thinking. Hmm. No idea, sir. I don't. Okay. See, now at a company level, I'm the hardcore programmer. I'm the developer. You are the testing engineer, another is DevOps engineer, another is a designer, another is the SDET. There will be different designations will be involved. Sometimes, some code will be very reusable to everyone. Means some code, everybody required. Such a code I'll be write as a function, I'll be keep somewhere else. And I'll tell you that wherever you require this particular code, please kindly import it. If there are 100 people involved into the project, 99 people are required this particular piece of code. Then I'll make a function will be written as a reusable code and make it as a .dll. Full form of .dll is dynamic link library. It's very important. All the functions will be ready-made written for the purpose other to be used. I'll tell you what the reusable code is. Someone might have written, we'll be just utilize that. Are you clear? Okay. Right. So let us little go ahead. I'll be talk about introduction to functions, types of function arguments, scope of the function variables, and then recursive functions and lambda functions. These are the topics majorly will be discussed about it. So just now I have explained you that the basically function is a self-contained block of a code which does a specific task. Whatever the definition I wrote, the same I have written over there because long back, I think I did my BTech in 2002. Nothing might have born that time. I studied all this, that time with the same definitions. I never forget the definitions. Yesterday I told you that. What is the meaning of moratorium? What is the meaning of demonetization? Can you give any alternate word for them? Can you give any alternate word for them? Same word unconditionally we have to use. We cannot replace other word. Like that, certain keywords, certain concepts are there in scientifically or programmatically or mathematically. We cannot change the definitions. We have to use as it is. If you're trying to change smart definition for that, the whole meaning will be changed. I told you that, right? What is an array? Can you tell me what is an array? Please confidently, meaningfully, scientifically tell me. Just cut shots doesn't work. Yes or no? See, please, don't feel bad. Sometimes, you might be little senior also, isn't it? So, of course, I'm elder than you, but still, sometimes I'll be shout the people because you will be not focused. Still, you have a lot of time wasted. Still, very casually things are going to be remembered. You may believe or not, everywhere I'm seeing, మన ఇంటి పక్కన చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ పేర్లు అడిగినాం అనుకో 10 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటాం మనం అపార్ట్మెంట్లో. ఆయన పేరేదో అది చాలా రాంగ్. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మన పక్కన ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. మినిమం అది హ్యూమన్ టెండెన్సీ కదా. అదే మనము ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చూడండి మీరు, మన బంధువుల పిల్లలు ఉంటారు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు. నాకు 7 మంది అక్కలు, నేను ఒక్కడే. ఒక్కొక్కరికి 5 మంది పిల్లలు. నాకు మేనల్లులు మేనకోడలే 18 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అయిపోయారు ఇప్పుడు, అంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. రైట్? ఇమాజిన్ వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు అన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు వెళ్ళామనుకో మనము, వాళ్ళని బుజ్జి కన్నా అంటే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది. వాళ్ళ పేర్లతో నీట్గా పిలవాలి వాళ్ళని, అప్పుడే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అంతే కదా. పేర్లు కూడా తెలియకుండా సైలెంట్గా కూర్చొని
మనం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ప్రొఫెషనల్ గా బిల్డప్ ఇచ్చినాం అనుకో, ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్. అంటే నేను వై ఆమ్ టెల్లింగ్ అది నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అయ్యి అది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఇంకా ప్రయారిటీగా ప్రాపర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే నువ్వు ప్రయారిటీ మిస్ చేస్తున్నావు అక్కడ. ఆర్ యూ క్లియర్? ప్లీజ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అంటే నీ మెమొరీకి ఏం బరువు అయిపోతుందా నీ మెమొరీ గుర్తుపెట్టుకుంటే? నో రైట్. మన మెమొరీ 100 కంప్యూటర్లతో సమానం. మన మెమరీ ఎంత పెద్ద మెమరీ ఉంటుంది మన దాంట్లో. మనం అదే సెక్షనల్ స్టోరేజ్ 1 టెరాబైట్ 2 టెరాబైట్ అని కొంటున్నాం, కానీ మన మెమరీ ఒక 100 కంప్యూటర్లు అంత మెమరీ ఉంటుంది మనకి. బట్ యు ఆర్ జస్ట్ ఇగ్నోరింగ్ థింగ్స్. యూ డోంట్ వాంట్ టు రిమెంబర్. క్లియర్? మంచి మంచి ఐఐటి సీట్ కొట్టిన వాళ్ళకి, మంచి మంచి వాళ్ళకి అడగండి, వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మోర్ థింగ్స్, యూ విల్ బికమ్ అ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. Then you will start doing research. Fundamentals, you are strongly knows that everything. Beyond the things you are going to think. Like Elon Musk laga. Even Bill Gates. Do you know Bill Gates? Who is Bill Gates? Microsoft? Tell me, next word. Founder, yes. There is meaning, right? CEO is different, founder is different. Do you know who is Bill Gates before he established Microsoft? He is a failed BTech candidate. Most of his friends are working in Microsoft itself. For a second, he is going to earn 100 crores. Do you know that? Such a man, whole MS Office program has written by him. He is a hardcore programmer. Bill Gates. Are you clear? So, whatever the money you have, whatever the fame you have, whatever the rich you are, doesn't matter. Basically, what you are, what knowledge you have makes the difference. If you don't remember, definitely you are not going to become a good developer. So, what I'm trying to tell you is that till today, you might be, your background is different, your emotions are different, your qualification is different, your specialization is different. But now you have to be prioritized this particular thing. మిగతావన్నీ మర్చిపోవాలి. కొన్ని నేర్చుకోవాలంటే కొన్ని మర్చిపోవాలి. ఎస్ సార్ నో? మనం కర్ణాటక వెళ్ళి తెలుగే మాట్లాడతామంటాడు, వాడు తెలుగు మాట్లాడు. అన్నా ఇక్కడ నుంచి టికెట్ ఇవ్వాలంటే వాడు వింటాడు నీ లాంగ్వేజ్ ని, వాడు ఆన్సర్ ఇస్తాడు, కానీ మాట్లాడడం వానికి వచ్చినా వాడు మాట్లాడు. అంటే నువ్వు తెలుగు పక్కన పెట్టి అక్కడ 30 days కన్నడ బుక్ తీసుకొని ఒక 5 రోజులు కూర్చొని బాగా బట్టి కొట్టుకోవాలి. అన్న ప్లేట్ ఇడ్లీ ఇవ్వు, అవునా కదా? అంతేలే కానీ నువ్వు నేను అది నేర్చుకోను అని అంటే ఎట్లా? అండ్ దాంట్లో కూడా క్లారిటీ రావాలి. సో వెంకయ్య నాయుడు, డూ నో పివి నరసింహారావు, దే నో 14 languages. డూ నో దట్? కేసీఆర్ ఎట్లా మాట్లాడతాడు? తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ అన్ని. రేవంత్ రెడ్డి, టెల్ మీ సమ్ కామెంట్స్. 2 సెంటెన్స్లు మాట్లాడితే రేవంత్ రెడ్డి ఇంగ్లీష్ లో 4 బూతులు ఉంటాయి దాంట్లో. సో అసలు లాంగ్వేజ్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు సింటాక్టికలీ, సిమాంటికలీ యూ హ్యావ్ టు బి స్టోర్ ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్. ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనము ఏంటి? 1,00,000 మంది ఉంటారు ఎదురుగా, లేకపోతే 10 కోట్ల మంది వింటుంటారు నీ స్పీచ్. ఎలా మాట్లాడాలి నువ్వు? తు తా అంటే ఎట్లా? యు ఆర్ ద ఇన్స్పిరేషన్ టు ద స్టేట్, యు ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ద వరల్డ్. షుడ్ స్పీక్ వెరీ ఫ్లూయెంట్లీ అండ్ వెరీ మీనింగ్ఫుల్లీ. తక్కువ మాట్లాడు, తప్పులు మాట్లాడద్దు. ఎదుటివాడికి నీ మీద ఏంట్రా వీడు ఇట్లున్నారా అని తెలియదు. అంటే ఎదుటి వినేవాళ్ళంతా జోకర్లా. ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా ఇదే జరుగుతుంది. నీకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే క్యాజువల్ గా కొన్ని, నేను అడిగింది అరే అని అడిగాను. డూ యూ థింక్ అరే ఈస్ ది ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ వర్డ్? శరణ్య, టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ అన్ అరే? ప్లీజ్ నేను మిమ్మల్ని ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ రీకలెక్టింగ్ వాట్ యు ఆర్, అప్ టు వాట్ స్టేజ్ యు ఆర్. నేను ఇలా క్లాసులు చెప్పుకుంటూ పోయినా అనుకో, ఒక 3 నెలల తర్వాత మీ క్లాస్ అయిపోతుంది. ఆ రోజు కూడా వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ అంటే, ఈ క్లాస్ విషయం అనుకో, నన్ను క్లాస్ ఎక్కినది నాది తప్ప
విన్నోడిది నీది తప్పు అనేది అర్థం కాదు నాకు. సి ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ యూ, ప్లీజ్. ఐఎమ్ సీయింగ్ నేను నా జీవితం 100 ఏళ్ళు బతికినంత మందికి బెస్ట్ లైఫ్ ఇచ్చాను. 100 ఏళ్ళు నేను బతికిన ఒక్కటే, ఈ క్షణం నేను వెళ్ళిపోయినా ఒక్కటే. అంతమంది నాకు టీచర్స్ డే రోజు కాలు మొక్కిపోతారు. అంతమందికి బెస్ట్ లైఫ్ ఇచ్చాను. అందరికి 15 లక్షలు 20 లక్షల ప్యాకేజీలు ఉన్నవి, ఇట్లా వందల మందికి లైఫ్ ఇచ్చాను. క్లియర్? నేను వాళ్ళలో చూసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రాబ్లం. నువ్వు ఏదైతే లోపల మనసులో చెప్పాలనుకుంటావో అది చెప్తే తప్పు చెప్తానని మన భయం, చెప్తే అది కరెక్ట్ కాదో అని భయం. దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఐ హావ్ సీన్. నేను చాలా మందికి నేనే ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడిని. నువ్వు గమ్మని డమ్మీగా కూర్చుంటే నేనే ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను. క్లియర్? సో ప్లీజ్, ఇందాక నేను రేవంత్ రెడ్డిని ఇన్సల్ట్ గా మాట్లాడుతున్నానంటే ప్లీజ్ డిజర్వ్స్. వాడు అంతే కాబట్టి అట్లా మాట్లాడతాడు, అంతే కదా. నా గురించి మాట్లాడిన కామెంట్స్ ఏం మాట్లాడతావు? యూట్యూబ్లో చూడు, నా గురించి చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి, వందల వీడియోస్ ఉంటాయి నా గురించి. నా స్పీచ్ విను, చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే వేల మంది చూస్తారు మన వీడియోస్. సో ప్లీజ్, కమ్యూనికేషన్, మనం ఎంత చదువు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా, if you are not able to express your feelings in a meaningful manner, you will be dumb. Mugorto Sama. Yes or no? Please, sir. That's what I am telling you. Your domain is different. If you speak to bankers, if you speak to marketing people, they would explain the things in a much more better than you. మనకంటే బాగా మాట్లాడతారు వాళ్ళు. సార్ కానీ వాడి లెవెల్ వాడికే. సో మనిషి ఏంటంటే, నువ్వు అంత హైఫై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నవాడు, అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు నీ ఓన్ బిజినెస్ ఇంకా డబ్బులు వస్తాయి కదా. వై యు ఆర్ సెల్లింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్? సో మన స్కిల్స్ ఒక స్టేజ్ దాటిపోయిన తర్వాత ఆ స్కిల్స్ మన కోసం, మన కళల కోసం, మన డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం మనం ఉపయోగించుకోవాలి. కానీ సచ్చేదాకా మనం వేరే వాడికి సేవ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు. అది క్లియర్? ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దట్ డే. అందరూ నారాయణ మూర్తి, అజీం ప్రేమ్జీ, బిల్ గేట్స్, వీళ్ళందరూ ఆన్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. క్లియర్? సో ప్లీజ్, సో నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఇవి ఏవైతే డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయో నువ్వు బట్టి కొడతావా, గుర్తు పెట్టుకుంటావా, దట్స్ గుడ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. What is this point? If you write a code in terms of the functions, the code is going to become a reusable code. How it is reusable, I'll tell you. Okay. If you write a functions program in terms of functions, the large code is going to be divided into small piece of the code, that the code is going to said as, you know what, modularity code. Clear? Okay. Right. The function is going to be divided into two types. మనము C లాంగ్వేజ్ మీకు వస్తే hash include stdio.h, hash include conio.h, string.h, math.h. There are multiple header files you have used. Each header file will inherit or derives certain built-in functions. Such a built-in functions readily available for you. Call the name, pass the value as an input, it will be give you the result. దాని వెనక లాజిక్ నువ్వు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్పుట్ ఇవ్వు, అవుట్పుట్ వస్తుంది. లాజిక్ ఎవడు రాశాడు? దాన్ని బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఆ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ నువ్వు కూడా రాయొచ్చు. దాన్నే మనం డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అంటాం, డైనమిక్ లింక్ లైబ్రరీ ఫైల్. నువ్వు రాయి, అందరికి ఉపయోగపడుతుంది. క్లియర్? ఇట్స్ అ ప్రోడక్ట్. ఎవడో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ రాశాడు. I'll tell you one application, very useful application for you.
There is an application called Where is My Train? Do you know that application? Do you know who have written this? Even me too also don't know. Are you paying any money for him? We are just simply downloading it, installing it. Exactly longitude and latitude also we can able to point out where you wanted to get down, where the train is coming from. Yes or no? It's a reusable product. It's a DLL file. We are just simply using it. అదే వేర్ ఇస్ మై ట్రైన్ అనే ప్లేస్ లో మరి బస్సులు ఉన్నాయా? Hardly red bus is there. You know, whenever there is a destination is about to reach, it will be make a call to you. Your destination is about to be reached within a 5 minutes or 10 minutes. Please you pack up. Used to get that call. But sometime these days, you know, Divakar buses, some hi-fi, artist, not government buses, all private buses used to have a facility. It will be show the map where the bus is going on. But only the person who have booked a ticket, for him only he is going to track. Other person cannot track. But where is my train is not like that. If you give the train number, everybody can see. Are you clear? So, I hope you understand what do you mean by built-in function. Let's take this example. There is a list. There is a list where I have stored all the police selection people heights. Clear? So nowadays, if you go to police selections or military selections, people are not going to touch you. What's your body size? What is your height? What are your shoulders? Before breathe, after breathe, all this, they won't be able to touch you. Just if we go under one particular mission, everything is going to be recorded. Do you know lens card? Have you used that? How do you check your frames? There is an app. If you install it, if you just give your snapshot for that, it will record your that shape and sizes, all this. Accordingly, it will be recommend for you which frame is highly suitable for you. Similarly, if you go to any one lifestyle or maybe some shops where hi-fi people used to go, sophisticated people, there, if you stand in front of a mirror, there is one particular program will measure your shoulders, height, everything, and most suitable blazers, dresses, not only for men, for women also. Clear? All recommendations are going to be given to you, among which definitely you will choose one. Very, very comfortably, very, even you can give colors also. You can give, interact with that application. What colors you are preferably wanted to, combinations, permutations. See, now interior decoration is becoming very major area where very commercially people are taking that. See, if you go, if you want to choose the colors for interior or exterior colors, we are not experts, right? We used to choose, very what abnormal colors, green color, yellow color, some different colors we used to choose. But if we give the order to the interior decoration designers, they would choose a color very silent and very decent and very professional colors. When they choose those colors, we felt, what is these bloody colors they are choosing? Very light colors. After decorating this, if you look at very smartly, very nicely, it will be visible, because they learned it. They are not experts from the beginning. They learned the technology, what combinations and permutations of colors are making the our office will be very attractive, because majority people will like such colors. See, Muslim people used to choose only green colors. Even cars also, they have designed green colors, bikes also designed green colors. They used to have only black colors. All this, So
Whereas, if he comes to a Hindu, if he comes to Marwadis, if he goes to women and men, most probably they would like, pink colors, some colors. Some girls are black colors they used to like, and like that, Some people would like white colors. So it's all, very important to understand that. So in future, so this kind of things you are going to see many. If a supermarket go, so if I ask you the simple questions, who have purchased uh, major products where they'll keep near to that particular scanning machine, chocolates, few things are going to keep very near to that, right? So while going, so our children will see that, definitely they'll pick up one. So as we are, we are buying many things, we cannot stop them to buy that. Yes or no? So if I ask the question to the scanner, that person, among these 10 products, which product have picked up more people? Can you tell me if I ask? They say no, I don't know. They say they'll be stand there only 8 hours. A small question they cannot answer. Yes or no? So the things, becoming very smarter. If you manage the data in terms of this, simply in the system, there is an option. If I click what product today majority people have taken, consecutively what products have taken. There are 1 lakh people have visited our supermarket per day. If the person who buy the AC will also be buy the remote, will also be buy the insurance, will also be buy other things, right? X tends to Y tends to Z tends to P tends to Q. If I ask 5, X tends to Y tends to Z tends to P tends to Q. Can a person who is working in supermarket, are they gives the answer for me? అంటే ఈ రోజు 1,00,000 మంది విజిట్ చేసిన ఈ వీళ్ళల్లో ఒక 5 ఐటమ్స్ ఎక్కువ మంది కొన్న ఏ ఐటమ్స్ కొన్నారు అని నాకు చెప్తే, ఆ 5 ఐటమ్స్ ఇండివిజువల్ గా కొంటే 5,000 అవుతుంది. అన్ని ఐటమ్స్ 5 కొంటే 3,000కి ఇస్తానని వాడు ఆఫర్ ఇస్తాడు. అరే క్లియర్? కానీ ఆ ప్యాటర్న్ తెలియాలి కదా నీకు. తెలియదు, ఆ ప్యాటర్న్ తెలియదు. క్లియర్? ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ షాప్కి వెళ్తే, అఫ్ కోర్స్ జెంట్స్ ఎక్కువ చూడరు ఈ బట్టలు, అదేంది ఇదేంది అని చిరాకు పెడతారు. లేడీస్ 100 చూస్తారు, ఒక్కటి కొంటే కొంటారు, లేకపోతే అది కూడా ముఖాన్ని పడేసి వచ్చేస్తారు. పక్కన ఉన్నవాడికి మనకి చిరాకు వస్తుంది. ఇంతసేపు చూసి ఒక డ్రెస్ కూడా కొనుక్కొస్తే వాళ్ళు చూయించిన వాళ్ళు ఏమైనా జోకర్లు అవ్వాలంటే, అవును నాకు నచ్చలేదు, కలర్ నచ్చలేదు, ఆ ప్యాటర్న్ నచ్చలేదు. ఒక శారీ చూపిస్తారు, ఇది బాగా ఉంది కానీ ఇందులో వేరే కలర్ ఉందా, అప్ప పక్కన ఉన్నవాడికి బీపీ లేస్తుంది అసలు. క్లియర్? అలా నువ్వు ఎంతమంది సేల్స్ పర్సన్ పెట్టాలి? ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఒక ప్లేసుల్లో చూస్తే యునో ఈవెన్ సి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ అండ్ ఆల్ దిస్, దే ఆర్ ఓల్డర్. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఒక 10 ఏళ్ల ముందు వచ్చింది, కానీ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇఫ్ యూ విజిట్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ సండే ఆర్ సండే, I think when compared with the frequency of the people 10 years back visiting to the RS Brothers, now I think 50% of the people have been reduced because there are a lot of shopping malls have started. Clear? There is a competition. కనీసం అంటే ఒక ఫ్లోర్ లో 10 మెంబర్స్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు చూయించే వాళ్ళు బట్ వాళ్ళకి శాలరీస్ ఎంత ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి. ముందు ముందు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళందరినీ తీసేసి రోబోని పెట్టేస్తారు. జస్ట్ ఇమాజిన్, నువ్వు ఒక్క 10 ఏళ్లలో అసలు నీ మైండ్కి ఇంకో 100 ఏళ్ళు అయినా కూడా ఊహించని ఇవన్నీ జరిగిపోతాయి. సో ద రోబో ఈజ్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ₹1,00,000 పెడితే హ్యూమనాయిడ్ రోబో వస్తుంది. నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే వాట్ యు వాంట్ మేడం? డూ యు నో సోఫియా? యు నో సోఫియా, రైట్? ఇట్స్ ఎ హ్యూమనాయిడ్ రోబో. It will take a query. What do you want, madam? You will give the children's dresses, boy or girl. Boy. It will be paid, it will be taken, it will show you, and again it will pack properly and it will be keep. Yes sir, no? Dasara inamulu undavu.
దీపావళి ఇనాములు ఉండవు, హెచ్ఆర్ఏ రెంట్ పెంచేది ఉండదు, ఈ డిఏ పెంచేది ఉండదు, ఏముండదు, వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్తారు. సో దట్స్ ద థింగ్. ముందు ముందు ఇంకా రోబోకి మనం ఈ ప్యాటర్న్ అడిగినాం అనుకో, ఈ 6 months లో ఏ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువగా ఈ ఎక్సెల్లా, ఏ కలరా, ఏమని అడుగు నువ్వు క్వశ్చన్లు ఇట్లా ఇచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే రోబో కదా అది, దానికి ప్యాటర్న్స్ అనేవి గుర్తుంటాయి, మన ప్రోగ్రామ్ అలా రాస్తాం. దాన్ని మిషన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాం బేసికల్గా. ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ మనం నేర్చుకునేది దానికోసం. ద అల్గారిథం విల్ లెర్న్ ద థింగ్ యాజ్ ది హ్యూమన్ విల్ లెర్న్ ద థింగ్స్. మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం? ఇప్పుడు షాప్కి వెళ్తే బిలీవ్ ఆర్ నాట్, యా, కొబ్బరికాయలు కొట్టే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, లేకపోతే ఈవెన్ వాటర్ మిలన్, వాళ్ళు ఏది బాగుంటుంది ఏది బాగుండదని సంథింగ్ దే హ్యావ్ అ ప్యాటర్న్. ఆ కలర్ని చూసి, లేదంటే సమ్హౌ ఐ డోంట్ నో వాట్ వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పేస్తారు. మనం చెప్పలేము. ఎందుకు? దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అల్గారిథమ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి. మనం ఎలాగైతే డే టు డే అన్ని నేర్చుకుంటామో అది కూడా నేర్చుకొని, మనం నేర్చుకున్న తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ మనం చేయలేం. కానీ రోబో అలా కాదు, అన్ని క్వశ్చన్లకి పర్ఫెక్ట్గా 100% ఆన్సర్ ఇస్తుంది. ద అక్యురసీ ఈజ్ 100% ట్రస్టబుల్ ఫ్రమ్ ది కంప్యూటేషన్ లెవెల్. బట్ వెరాజ్ ద హ్యూమన్, చిన్న చిన్నవి లాగ్ టు బేస్ 10 ఎంత అన్నారు అనుకో, ఆన్సర్ ఏమి లేవు. ఇవన్నీ చదువుకొని వచ్చినాము. క్లియర్? గ్రేట్. ఓకే. Now my question is, if there is a height stored into this particular thing, I want to know what's the max height in this particular list. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 ఉన్నాయి. 4లో నీవు క్లియర్ గా చూసి 1.89 is going to be given as a max. అంటే ఈ 1.89 ఇస్తుందంటే దాని వెనక లాజిక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, అవుట్పుట్ ఇప్పుడు చూడండి. లెట్స్ గో టు హ్యాండ్స్ ఆన్ నౌ. లెట్స్ గో టు హ్యాండ్స్. The concept is functions concept. So you have understand what is a function. You have understand what are the types of functions. Let me tell you, the functions are two types. Hello, Ravitesh, నేను క్లాస్ లో ఉన్నా, నేను 12 o'clock కాల్ చేస్తాను. Right. There is a predefined function or ready-made function or built-in function. Second one is customized function. Customized or user defined. మనకి కావాల్సినట్టు మనం ఫంక్షన్స్ రాయడం. Now, so we have understand what you mean by ready-made or predefined function, which is already available. Yes or no? Let's go ahead. Let me demonstrate built-in function.